with the answer finding confused আচ্ছা ঠিক আছে ও ক্ষেত্রে কি করা যায় মানে আসলে আমরা তো এই অনলাইনে এখানে করছি আমরা যখন পড়বো ওখানে তো উই ক্যান আন্ডারলাইন ইট আরেকটু ভালো করে আরেকটু দেখা যায় সেক্ষেত্রে ইজি হতে পারে আসলে অনলাইনে কিছু কিছু জিনিস একটু পুরোপুরি দেখাও যায় না অত সময় নিয়েও পড়া যায় না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু ইয়েতে দেখি হ্যাঁ সো আমাদের কি প্ল্যান সো উইল বি চেকিং আমরা একটু টাইপস অফ এসে কোশ্চেনস হ্যাঁ আমরা আজকে একটু এসে কোশ্চেনে যাব ঠিক আছে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন নাকি না এটা কি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সেই দিন একটু ওপিনিয়ন এসে করেছিলাম মনে আছে ওপিনিয়ন এসে আচ্ছা ওপিনিয়ন এসে তার আগে আমরা একটা ডাবল টাইপের কোশ্চেন মানে যে টাইপের কোশ্চেন আপনি কিন্তু ওই ধরনের অ্যানসারটা করতে হবে that's the point হ্যাঁ বেসিক্যালি देयर are 5 টাইপস অফ এসে আচ্ছা ওপিনিয়ন কোনটা ছিল মনে আছে আমাদের একটু দেখি just একটু you know then we'll come back opinion যেটা ছিল this type of a big salary is much more important than job satisfaction do you agree or disagree this is opinion essay আচ্ছা আরেকটা আর কি হতে পারে there are other types of আচ্ছা to what extent do you agree or disagree সেদিন আমরা এটা একটু মানে আপনাদের কিন্তু এটা ভালো করে একটু দেখতে হবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা যে কোনো জায়গা থেকে এটা মানে একেবারে আন্দাজে লিখবেন না আচ্ছা so this is pretty much good এটা আপনি একটু দেখতে পারেন I'm not saying that এখানে একটু কম দিয়েছে অনেক জায়গায় একটা প্রবলেম হয় you know you keep on reading ওরা অনেক ডিপে বেশি ডিপে চলে গেলে আবার দেখবেন যে আপনি বেসিক আইডিয়াটাই এত লিংক থাকে যে you keep on going into details and finally you kind of lose track so Jackita not bad আমরা আরো অন্যান্য গুলো করব আরো বেশ কতগুলো ওয়েবসাইট আছে ইটস প্রিটি গুড আর আপনাদের যাদের ইন্ডিভিজুয়াল লাগবে জাস্ট আমি আমাকে বললে আমি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল কালেকশন পাঠিয়ে দিতে পারি that might be more helpful কিন্তু আপনাকে you'll have to understand how to write is very important after how you're supposed to write introduction what you need to write you must develop the concept first and then you know any essay you know you can see any sample essay so অনেক কিছু ব্যাপার আছে কিন্তু আপনার আইডিয়া গুলো আমি সেই জন্য সাজেস্ট করব আপনাদের at least 200টা মতো এসে আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে হয়তো 300 কভারিং অলমোস্ট 30 to 40 topics তখন যেটা হয় যে those are in your mind you know so whatever you are writing those are more informative they're more relevant plus at the same time you're writing the structure following the structure শুধু স্ট্রাকচার ফলো করলে কিন্তু যদি আইডিয়া গুলো খুব weak হয় if those are not really strong then what happens সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দেখবেন যে আমার মার্ক ভালো আসছে না this day it has become quite challenging আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখন একটু কি করব আমরা আজকে একটু ডিসকাশন এসেতে যাচ্ছি হ্যাঁ let's move on to the discussion what kind of essay আমরা একটা স্যাম্পল দেখব just how to write those discussion essay let's see okay so discussion essay what students can find it difficult to identify as discussion essays and often confuse them with either opinion essays or advantage disadvantage মানে এখানে বলছে যে discussion essay you should write in the way in that manner you shouldn't confuse it with opinion essays or advantage disadvantage this is one of the issues I'll be covering in this lesson I am sir I think that we are away from the screen oh you're not there huh no we can't see oh you can see yeah? Stop share. Okay, just a moment that's active you can see now you can see yeah now you can see it huh? yes yeah okay so we are, how to plan and write IELTS discussion essays so you can find it difficult to identify okay just a moment
Students can find it difficult to identify discussion essays and often confuse them with either opinion or এটা যাতে না হয়. This is one of the issues I'll be covering in this lesson. I'm also going to show you how to plan and write discussion essays step by step. Here what we'll be covering. So identify the, at least we understand that these are discussion essay, 3 common mistakes. Essay structure, how to plan, how to write an introduction, how to write the main body of a discussion essay, and how to write a conclusion. So these are important. Click to link. I'm not going to all those on each of the essays. Once you understand the process, practice on past questions. So you need to practice. Take your time and first আপনার ওইটা কিন্তু করতে হবে আর মাঝে মধ্যে লিখতে হবে. You can even send me through emails. I can check it. I can give it back to you. So gradually speed up until you can plan and write an essay of at least 250 words in 40 minutes allowed in the exam. The question, এইটা হচ্ছে, these are the discussion question. The first part of the question of an IELTS discussion essay will be a statement containing 2 opposing views. It's a discussion essay. You will then be asked to discuss both sides of the argument and give your opinion. Opinion. Here is some typical wording that discuss both views and give your opinion. Discuss both views and then give your own opinion. Discuss both views of this argument and give your own opinion. So these are the things, but these will be opposing one. Here are question from a past test. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give you. So here we see that this is a discussion essay. You are going to get 2 opposing ideas. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be. So how are you going to write? Should we just cover one side or 2 sides, or how? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. I'll be using this question to guide you through the process of planning and writing an IELTS discussion essay. They are suggesting. The key to identifying this type of question is the fact that you are required to discuss both views. It's very important. You can't just cover one side. This is different to opinion questions, where you must decide opinion between 2 opposing views and make an argument to support your own. So মনে আছে আমরা লাস্টে opinionটা কি করেছিলাম? Opinion কিন্তু আমরা normally কি করেছিলাম, একটা সাইডে আমরা নিয়েছিলাম. It's a little bit different. Why don't you check it out? আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা পড়বেন, পড়লে এটা ক্লিয়ার হবে. Between 2 opposing views and make. এখানে হলো complete আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফে you will এটা আপনি লিখবেন. তারপর লাস্টে গিয়ে probably you're going to support one side. Opinion also known as agree or disagree essay. Generally worded in one of these. Why? What is your opinion? এটা হচ্ছে opinion essay. This is not opinion essay. This is discussion essay. What's your opinion? Do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? The other essay type that shows mistake for discussion essay is the advantage and disadvantage essay. With these, the statement will contain just one view and the question will typically be written as shown in the example. It also is advantage, disadvantage. Discussion essay is different from advantage, at the same time opinion essay. এখানে যেমন একটা sample, disadvantage and advantage. School children are using computers in school more than ever. Discuss the advantage and disadvantage of this and give your own opinion. এখানে the consequences of incorrectly identifying the question type is that you will use the wrong structure for your essay. This is the major reason why people make mistake. We all now look at. So একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, what you are supposed. It will make you clear. সবই এক মনে হচ্ছে, but it's not clearly the same. এটা ওইভাবে লিখলে কি হয়, it helps the examiner. These 3 errors are common in IELTS discussion essay. This কি ভুলটা হয়? Not stating your opinion. এটা কোনগুলো we are talking about? Discussion essay. You must এটা opinion দিতেই হবে. Discussion essay. Not giving argument for both views. We'll have to talk about both views. Not developing. এতে কিন্তু আমরা both view অনেক সময় দিই না, এই যে argument essay. Not developing both sides of the argument. So you'll have to talk in length about
in favor and not in favor. The most common mistake that students make is not giving their opinion. You'll have to talk about both sides, but at the same time, you'll have to talk about your opinion, which one you support. The question will clearly state that you must choose one side of the argument to agree with. If you fail to do this, you will get a low score for your task achievement. আমরা জানি চারটা criteria আছে: task achievement, vocabulary, আর কি একটা cohesion and coherence, and finally grammar. ঠিক আছে, এই চারটাতে প্রত্যেকটা 9 করে, and they will add it up and they'll divide it by 4, and that's your average. It doesn't matter which side of the argument you take, but you'll have to agree with one. However, you must give equal attention. এই যে equal attention, এটা খেয়াল রাখবেন। আপনাকে কিন্তু খুব ক্লিয়ার হতে হবে যে এইটা মানে এইটা, এইটা মানে ডিসকাশন এসে মানে এইটা, গেট ইট ক্লিয়ার। না অন্য জায়গায় একটু লেখেন একটা ছোট ইয়েতে, সো আপনি যাতে যখন পরীক্ষার হলে যে না হলে কনফিউজড হয়ে যাবেন। সবকিছুই দরকার। হ্যাঁ, আমি সাজেস্ট করব যে আপনি যেভাবে আপনি গেট প্রিপেয়ার্ড, নাহলে আমাদের পরীক্ষার সময় যেটা হয় কোনোভাবে পুরোপুরি লিখলে আমরা ভাবি যে আই হ্যাভ রিটেন, আই শুড বি গেটিং মার্ক, কিন্তু সবসময় এটা হয় না। এ কমন এরর ইজ টু প্রোভাইড আ স্ট্রঙ্গার আর্গুমেন্ট ফর দ্য ভিউ ইউ ফেভার। এটা করা যাবে না, এখানে দুইটাই ইকুয়াল ওয়েটেজ দিয়ে ফাইনালি ইউ টক অ্যাবাউট ওয়ান সাইড। কিন্তু অন্যান্য গুলোতে এটা না। আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা আর্গুমেন্ট এসে দেখেছিলাম, আর্গুমেন্ট এসেতে আমরা এটা এমন ভাবে লিখবো যে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে একটা সাইডকে আমি বেশি সাপোর্ট করছি, পড়ার পরে বোঝা যাবে। কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা হচ্ছে না, এখানে দেখা যাচ্ছে আমাকে দুইটা সাইডই সমান ওয়েটেজ দিয়ে ফাইনালি আই উইল সাপোর্ট ওয়ান সাইড। এসে স্ট্রাকচার কিভাবে আমি লিখবো। Now let's look at a simple structure. You can use to write ICE discussion essays. It's not the only possible structure, but it's the one I recommend because it's easy to learn and will enable you to quickly plan and write a high-level essay. আচ্ছা, আমি আরেকটা ম্যানুয়াল পাঠিয়ে দেবো আপনার টাস্ক 2, you can even check that out. এই দুইটা মিলে এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারেন, আর অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলো একটু ভালো। But whatever you do, you must be very clear about what you need to do. Introduction. Paraphrase the question. Introduction হবে state 2 opposing reasons and give your opinion. আমরা দেখবো কিভাবে finally we'll be reading the written essay. Main body paragraph 1. Topic sentence outline the view you don't agree with. That's a topic sentence হচ্ছে outline the view, explanation. Explanation explain why this view is held by some people. Main body paragraph, topic sentence, explanation, example, একই ধরনের কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে আমরা পড়বো। Conclusion, summarize, আচ্ছা conclusion লাগবে, মানে আপনার you should have 4 introduction, you should have main body paragraph, আচ্ছা। So আমরা details আস্তে আস্তে আমরা যাব। The structure will give you a well balanced essay with 4 paragraph. Now you need some ideas to add into the structure and we'll have everything we need for our essay. How to plan ICE discussion essay. They can analyze the question. This is the essential step in planning process and will ensure that you answer the question fully. It's quick and easy to do. You just need to identify 3 different types. একটা হচ্ছে topics, words. মানে what's the main idea of the essay? এটা কিন্তু আপনাকে ওইটাই ফোকাস করতে হবে। Other keywords, অন্যান্য আরো keywords থাকবে এবং instruction words. মানে কি করতে হবে আপনাকে। Topic sentence, you'll have to get it clear. We have already considered the instruction words, the actual question. So we will focus in verse 2. Topic, some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others say they believe that zoos can be. So we are dealing with what? Zoos. The focus should be on zoos. We are dealing with zoos, not about anything else. This question about zoos, many people do this first step of the process and then write about the topic in the journal. For many, do this first step of the process and then write about the topic in the journal. Seriousness and lead to low marks. Task achievement. আপনাকে যদি জুটাকে ফোকাস না করতে পারেন, আপনি task achievement mark কম পাবেন. What we need to do now that we know the general topic is to understand exactly what aspect of zoos we are being asked to write about. So আমার আসল ব্যাপার হবে zoo, কিন্তু আমার
কোন অ্যাসপেক্টটা নিয়ে লিখতে হবে, the other keywords, অন্যান্য keywordsটাও আমাদের কভার করতে হবে। In the question tell you the specific topic you must write about. They define the opinions stated in the statement. আচ্ছা, যেমন some people think that zoos are cruel, এইটা এই যে দেখেন এই ওয়ার্ডটা থাকতেই হবে, অন্য ব্যাপারে লিখতে হবে না, জু তো লিখতেই হবে, বাট ক্রুয়েল শুড বি ক্লোজ ডাউন, এই পয়েন্টগুলো লিখতেই হবে আপনাকে। Others believe that zoos can be useful in protecting wild animals. So is protecting how, এটা নিয়ে আপনাকে ডিল করতে হবে। সো এক হবে আপনার জু থাকবে এবং এইগুলো আপনার থাকতেই হবে পুরো এসেতে। By highlighting these words, it's easy to see that you're being asked to write about the opposing views that zoos are cruel, should be closed down, and zoos can be useful in protecting wild animals. Your essay must only include ideas relevant to these ideas. অন্য কোনো কিছু লিখলে কিন্তু আপনি মার্ক পাচ্ছেন না। Decide your opinion. এখন আপনাকে ডিসাইড করতে হবে, একটা সাইড আপনাকে নিতেই হবে। আপনি যে কোনো একটা কোয়েশ্চেনই বলে দিয়েছে আপনার ওপিনিয়নটা কি। As already দুইটা opposing view থাকে, as already mentioned, it doesn't matter if you genuinely agree with the view you take in your essay or not. Ours discussion essays are about your ability to write a well-structured essay in English language, and you will not be assessed on the opinion. কোন দিকটা সাপোর্ট করলেন is not relevant, but আপনাকে একটা সাইড সাপোর্ট করতেই হবে এবং ওইটা আছে। So choose one view and make sure that your opinion is clear throughout the essay. For this model essay, I'm going to agree with the statement that zoos are cruel and should be closed down. So just for the sake of arguing here, এখানে the writer, he or she is এটাই সাপোর্ট করছে যে zoos are cruel and should be closed down. Let's see an idea how we generate ideas. The next text is to generate some ideas to write about. There are several different ways to think of ideas. I covered them fully on the IELTS essay planning page. There are several different ways to think about ideas. আচ্ছা, আপনারা ইয়াতে যেতে পারেন, এখানে বোধহয় একটা পেজও আছে যেখানে এসেটা প্ল্যানিং কিভাবে এটা আরো ডিটেইলসে দেখিয়েছে। আই এম নট গোয়িং দেয়ার। আমি আমরা এখানেই পড়ি। হ্যাঁ, এটা আপনারা, আমি এটা আপনাদের পাঠিয়ে দেবো, লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো about this website. I'm not saying this is the best website, but আমার কাছে এটা একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মনে হচ্ছে যে সহজ জিনিস দেখে অ্যাটলিস্ট বেসিক আইডিয়াটা আগে গ্রাস্প, তারপর ইউ ক্যান কভার মেনি আদার ওয়েবসাইটস। হ্যাঁ, তখন আপনি কিন্তু ফার্স্ট স্টেপ বেসিকটা আপনাকে বুঝতে হবে what you're expected to do, নাহলে বেশি কনফিউজড হয়ে যাবে। Here is how it works. Imagine you are chatting with a friend and they ask you a question in a casual conversation. What answer would you give them off the top of your head? Plan your essay around these ideas. Idea. মানে খুব ফার্স্ট ডেপথ না, আপনি জাস্ট মাথায় যেগুলো আসে এগুলো আপনি লেখেন। আপনি কোথায় লিখবেন? আপনার এসে যেখানে কোয়েশ্চেন পেপারে ইউ ক্যান রাইট দোজ দেয়ার। তারপর ওখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন কোন আইডিয়াটা নেবেন। এত খুব চিন্তা করে কঠিন আইডিয়া ডেভেলপ করা যায় না অনেক সময়। Doing this will help you to come up with simple answers in everyday language rather than straining your brain. কেন খুব কঠিন করলে মাথায় কিছুই আসবে না। Your brain to think of amazing ideas using high level language, which is unnecessary. You might want to try this yourself before reading on what the ideas. Here আচ্ছা, এখানে cruel কিসের জন্য আমরা এখানে হয়তো বা we can even do it during the exam. Cramped cages মানে খুব ছোট কেজে অ্যানিমাল কি হয়, হ্যাঁ, খুব ছোট কেজে ডিস্ট্রেস ফিল করে, আনন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টস। মোস্ট অ্যানিমালস নট এন্ডেঞ্জার্ড, বেশিরভাগ যেখানে থাকে যে অ্যানিমেল গুলো সেগুলো কি এন্ডেঞ্জার্ড না, মানে সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না, এমন অ্যানিমেলই বেশি পাই আমরা। অ্যানিমালস বিকাম পাবলিক স্পেকটাকল ফর এন্টারটেইনমেন্ট, হ্যাঁ, মানুষ এদের দেখে মজা পায়, হ্যাঁ, আবার এরাও কমফোর্টেবল ফিল করে না, পিপল লুক অ্যাট দেম। ইউজফুল, হ্যাঁ, এখানে ফার্স্টে দেখলাম কেন ক্লোজ ডাউন, ইউজফুল কেন হচ্ছে? Research work to learn about wild animals. It helps breeding programs for endangered species. Breeding programs এটা হেল্প করে endangered যেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। Some species saved from extinction, save some species যেগুলো extinction থেকে আমরা যেটা জানি যে সেগুলোকে নিয়ে আসা হয়, তো ওইটাও অ্যাটলিস্ট ব্রিডিং করে নিশ্চিত করা হয় যে এগুলো কি হবে, হ্যাঁ, save from extinction, এটা দিয়েও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে। So it helps.
Seeing wild animals close up inspires people to want to help protect them. So এটা দেখে they see that these are amazing animals, so তখন ওরা অনেকে inspired হয় to save them by donating money or by do something, and writing about that or making movies or documentaries. I have got more ideas than আমি এর থেকেও বেশি I could have আমি এত তো আইডিয়া নিয়ে কাজও করা যাবে না। বেশি আইডিয়া নিয়ে কাজ করলে একটা প্রবলেম হলো আপনি এলাবোরেট করতে পারেন না, এক্সপ্লেইন করতে পারেন না। ওখানে কিন্তু ইউল হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ আর রাইটিং আ ভেরি গুড প্যারাগ্রাফ। একটা প্যারাগ্রাফে যে কোনো আইডিয়া যদি আনেন, নর্মালি একটা মেথড আছে পিল বলে, গো টু দি পয়েন্ট, এক্সপ্লেনেশন, এক্সাম্পল এন্ড এল দিয়ে আবার লিঙ্ক করা। আপনি যেটা যে কারণে ওই পয়েন্টে এনেছেন লাস্টে আরেকটা সেন্টেন্স রেখে ওই কারণে ওই পয়েন্টে আবার রিলেট করে যে যে আপনি পয়েন্ট বলতে যাচ্ছেন যে আমি যদি কি করি, আমি যদি জু থাকে, জু যদি এক্সিস্ট করে তাহলে আমি প্রুফ করতে চাচ্ছি ওয়াইল্ড অ্যানিমাল যেগুলো এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলো সার্ভাইভ করতে পারে। তারপর আমি ফার্স্ট আইল টক অ্যাবাউট ফার্স্ট আই ক্যান টক অ্যাবাউট জুস, তারপর আমি এক্সাম্পল দিতে পারি, তারপর আবার একটা এক্সপ্লেনেশন করতে পারি যে কিভাবে কি হচ্ছে, তারপর লাস্টে গিয়ে আবার আমি আরেকটা কাজ করতে পারি। হোয়াট আই ক্যান ডু, I can even relate it. Relate with the at the first place. I was talking about how zoos help us to make sure that animals are not extinct. এটা একটা ব্যাপার হতে পারে। So last একটা sentence দিয়ে আমরা বলতে পারি যে so zoos are helping us to make sure that animals are not getting extinct. ঠিক আছে, আপনাকে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার। এসব দরকার হলে 2-3 বার এই ওয়েবসাইট গুলো পড়বেন, ক্লিয়ার করবেন। What I'm saying, you must be very clear, clarity থাকতে হবে। Plus at the same time you'll have to read very many sample essays, যেমন আমরা করি আমাদের ক্লাসে আমরা what we give, আমরা সেই ক্ষেত্রে যে মনে করেন এই জুস নিয়ে if I give you 5 or 6 essays, very well written essays, আপনি এগুলো যদি পড়েন তখন যেটা হবে জু নিয়ে, if you get any kind of questions, then what happens, you can relate those. একেবারেই যদি না পড়েন, I don't think it becomes very easy. এবং আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে যে পরীক্ষার আগে যেটা হয় যে কোনোভাবে পরীক্ষায় as long as I can write I will get mark. That doesn't work these days. And things are changing, and especially getting mark in your writing is becoming difficult every day. Things have changed a lot. So আপনাকে মোটামুটি একটা you must have a strategy, এবং it must be a workable, and that works. আপনি এমন ভাবে পরীক্ষা দেবেন it works every time, it guarantees that you can bring it. আপনাকে যথেষ্ট কাটতে হবে, এখন ওই সময় শেষ যে just as long as you sit for the exam. So আচ্ছা পরেরটা দেখছি। So আমরা ফার্স্টে কি করলাম, we came up with ideas while writing the essays. আমরা আজকে we are discussing the what kind of essay? This is the discussion essays. So discussion essays, এরা দুইটা opposing idea নিয়ে এরা কথা বলে। I'm quite sure people, if you ask someone that what's a discussion essay, very few IELTS candidate will be able to give you a very clear answer what's the discussion essay, and that's the reality. So আপনাকে এটা অতটুকু কষ্ট করতে হবে, যতক্ষণ আপনি বুঝছেন যে what you're supposed to do, as long as, because it's clearly demarcated, it's clearly stated that it's a discussion essay. So আপনি এমন ভাবে প্রস্তুত হবেন যাতে the moment you are given a discussion essay, you know how to structure it, what to write, how to think, how to develop ideas, and what are the essential structures, stages you must go through, আপনি এটা যাতে অ্যাভয়েড করেন। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখি নেক্সটে কি হবে। So I've got many ideas that I need, কিন্তু সব তো লেখা যাবে না, তাহলে I'm going to pick 2 ideas to develop in the essay, one for each of the main body paragraph. One হচ্ছে cramped cages and unnatural environments, animal distress. আরেকটা হচ্ছে breeding programs for endangered species, some species safe from. So দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা, মানে opposing view. We are almost ready to start writing our
ICE discussion essay, but first we have one that small task to do, vocabulary. In our ICE essay, it's important to be able to say the same things in different ways, either by paraphrasing or using synonyms. During the planning stage, quickly jot down a few synonyms of the keywords you could use to save you having to stop and think of the right language while you are writing. For example, say আমরা তো জানি আমাদের keywords গুলো কি ছিল, zoo, we checked it out, animals in captivity, collection of wild animals, as a menagerie, as a wildlife park. They want to see paraphrase korte paren naki. This works, helps you to get good mark in vocabulary. Cruel, to cause suffering, inhuman, because cruelty ওখানে already use করা হয়েছে, so it's better কেন cruelty আপনাকে use করতেই হবে because these are secondary keywords. To cause suffering, inhuman, then protect, safeguard, preserve. You see, these are good words. Animals, creatures, species. With that done, you can focus on the first paragraph of the essay, the introduction. Okay, so now let's look on the introduction. Introduction এ যা যা আছে এগুলো you must খুব clearly আপনাকে দিতে হবে। এখানে ওদের you make the examiner's life easy. They're looking for something. They will give you mark as long as they know whether you know what they're looking for. তারপর হচ্ছে good introduction to ICE discussion is simple. You can paraphrase the question, it must be there. নিজের ভাষায় state two opposing reasons, outline the statement and give an opinion. এই তিনটা আপনাকে থাকতেই হবে, অন্য কিছু না দিলেও you must অনেকে আবার outline দেয়, এখানে outline statement, okay, they have mentioned. Have 2 to 3 sentences. Be introduction. আপনি এইভাবে plan করলে it becomes easy, life become easy. 40 to 60 words, যাতে you are always in control, take 5 minutes to write. And you'll have to write around for 10 minutes almost you might have used for structuring the essay. Paraphrase the question. To start the introduction by paraphrasing the question. এখানে কি হবে? So paraphrase করব. Some যেমন এটা example থেকে, some people think that zoos are cruel and should be closed down. This is the question. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. There are various phrases you can use to do that. Here are 3 examples. Some people argue that, while others, as long as you follow this structure. It is considered by some while it is often argued that, whilst others, I'm not saying that. Actually, structure is very important. They will understand that, yes, you know how to structure it. Choose one and add the details in the question statement in a paraphrase form. I recommend putting the view you don't agree with first. He's, this, the writer of this website, who's writing, he, I think it's a she. She suggested. Some people argue that zoos help to preserve species, while others say that they're inhuman and should be abolished. This person, this writer is going to support the second view, that they're inhuman and should be abolished. Inhuman use করেছে, abolish use করেছে, এটা কিন্তু is quite different from this one. এই idea গুলো এখান থেকে নিয়েছে, but this what the writer is showing, he or she can write other words, she can use other words instead of those words, but these are related. So note my use of synonyms. You don't have to replace every key word, but do so where where possible, whilst ensuring that your language sounds natural. Very important. It's not about high-flying language words, but it must be fluent. It must flow naturally. Even if you're using difficult words, still it should flow. There aren't any suitable synonym to zoo that I can think of, so I have repeated this word from the statement. Not necessarily, but try to do as much as possible. This is an outline statement. Now we need to add an outline statement where you outline the 2 main points that we will cover in the rest of the essay. Idea 1 and idea 2 from above. And a thesis statement where this is an
outline statement. Let's see why the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species. I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos make the existence of zoos unacceptable. Okay, so what happens if this is outline statement? It covers thesis statement, but at the same time, thesis statement your main idea, which side you're taking your support. But outline what you're going to talk about in the next paragraph. You look at the very, very calculative writing. এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার দেখবেন যে আপনাকে কম লিখতে হবে, but you're to the point. Examiner, they understand that. So let's bring 3 elements into our introduction together. The introduction, this is a complete introduction. Some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhumane and should be abolished. While the development of breeding programs, প্রথমটা হচ্ছে paraphrase of the main idea. তারপর হচ্ছে the second one is a mixture of thesis sentence. আপনি কোন সাইডটা সাপোর্ট করছেন, বাট এট দ্য সেম টাইম আপনি ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাগ্রাফে আপনি দুইটা বডি প্যারাগ্রাফে কি লিখবেন এটারও একটা ফোরশ্যাডো করছেন। You are giving them some idea that some what এটা আপনি ফোরশ্যাডো করছেন। ফোরশ্যাডো মানে আগের থেকে you are letting them know I'm going to write it. These are very calculative writing, I'm saying. So this introduction achieves 3 important functions. It shows the examiner that you understand the question. It acts as a guide to examiner as to how your essay is about. It also helps to keep you focused on track. As listen, just lekhar jonno lekha, that's one thing. And bujhe bujhe lekha, to be very calculative in your writing, that's a different story. The 2 ideas in your introduction will become your 2 main body paragraphs. As a main body paragraph, after body paragraph there, you'll have to show that you know how to write body paragraphs. Say that's also a big thing, because cohesion, coherence, these are big part of paragraphs, and that's very important criteria. Breeding programs for endangered species, some species saved from extinction as there. আরেকটা হচ্ছে cramped cages, তাহলে এটা সাপোর্ট করছি, আর পরের বডিগার্ডটা আমি কি I'm not going to support. How to write main body paragraphs. Main body paragraph in IELTS discussion essays should contain 3 things. Kiki, topic sentence, it must be there, explanations, and এই যে যেটা আমি বললাম normally এটাকে P বলে, peel একটা acronym. P মানে P is the main point, the point I'm going to talk about. Double E, একটা আছে explanation, আর একটা হলো example. Normally lELTS is kind of what? Optional. lELTS link up. They link up that sentence with the topic sentence or with the thesis sentence. That's kind of, you can just check it out. আপনি ইচ্ছা করলে যে just PWL আপনি ইউটিউবে দেন IELTS essay and peel, আপনি এটার সম্বন্ধে পাবেন। এখন সবসময় এল দিয়ে লিখতেই হবে, যে এল এলিমেন্টটা মানে এখানে লিঙ্কিং সেন্টেন্স, not necessarily, but these are essential, more essential. It is easy to begin by discussing the opinion. It's easier to begin by discussing the opinion you don't agree with, and then normally যেটা আপনি এটা this writer এটা ফার্স্টে এটা আমি এগ্রি করছি না সেইটা ফার্স্টে লিখে আমি পরে যেটা এগ্রি করব ওইটা লিখবো। একটা সুবিধা আছে, কনক্লুশনটা তো আমি যেই সাইডে সাপোর্ট করব সেটাই নরমালি আমি লিখবো, তাহলে সেকেন্ড এন্ড দি কনক্লুশন একই দিকে হয়, তখন এটা স্ট্রেংথেন হয়। না হলে প্লাস মাইনাস প্লাস এই ধরনের হয়, আর না হলে মাইনাস প্লাস প্লাস। লাস্টের the second body paragraph and the conclusion এটা যদি একই দিকে একই একটা বক্তব্যকে সাপোর্ট করে, তখন লাস্টের কনক্লুশনটা আরো স্ট্রেংথেন হয়। It is easier to begin by discussing the opinion you don't agree. Let's see body paragraph কিভাবে লিখবো। The topic sentence summarizes the main idea of the paragraph.
এটা clearly যাতে আপনাকে topic sentence, you'll have to learn how to write a topic sentence. If you write that, people understand that what you're talking about. আচ্ছা, যেমন দেখেন, the topic summarize the main idea of the paragraph. It's about an art. The more you practice, you become expert at that. Now, topic sentence দেখেন, YouTube check it out. Topic sentence, how to write topic sentence. That's all it needs to be to do so. So it doesn't have to be complicated. ওরা বেসিক্যালি দেখতে যাচ্ছে আপনি লিখতে পারেন কি পারেন না। আপনি খুব মানে এক্সট্রিমলি হাই কোয়ালিটি লেখার থেকে যে আপনি লিখতে পারেন, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট এট দিস স্টেজ, বিকজ ইটস জাস্ট আইস এক্সাম, ইটস নট আ থিসিস, ইটস নট আ ট্রিটিস। আপনি পিএইচডি আর্টিকেল লিখছেন না, এখানে আপনি একটা বেসিক লেভেলের লেখা দেখাচ্ছেন। It plays an important role in ensuring that your ideas flow logically from one to another. It does this by acting as a signpost for what is to come next. That is what the paragraph will be about. Scope ta ensure korbe, scope thakbe ar ekta holo topic, ki byapare ei duita, kintu jemon apni if you talk about say vegetable niye to onek bhabei bola jay, vegetable othoba food ei dhore, food to পৃথিবীতে হাজার ধরনের ফুড আছে এবং বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে আপনি কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি ফুডের হয়তোবা যদি ওয়েস্ট নিয়ে কথা বলি, তাহলে আমাকে ফুড নিয়েও কথা বলতে হবে, ফুডের থাকবে আবার ওয়েস্ট কথাটাও যাতে থাকে, যাতে বোঝা যায় যে ইটস কাইন্ড অফ স্কোপ, এর বাইরে পেরিফেরি, এর বাইরে আমি যাচ্ছি না। আচ্ছা, ইফ ইউ মেইনটেন আ ক্লিয়ার ডেভেলপমেন্ট অফ আইডিয়াস ফর দি এসে, ইউ উইল গেট হাই মার্কস ফর টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট এন্ড কোহেশন এন্ড কোহেরেন্স। এই যে দেখেন, তাহলে দুইটা ক্রাইটেরিয়া, এইটা একটা ক্রাইটেরিয়া আর এইটা কিন্তু আরেকটা ক্রাইটেরিয়া, মানে চারটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে দুইটা ক্রাইটেরিয়া কভার করছে the paragraph. So paragraph is very important. So we will now take the idea for our first main body paragraph and create our topic sentence. যেমন মেডি আছে, এখানে আমি কি করছি, সাপোর্ট, হ্যাঁ এটা যেমন ব্রিডিং প্রোগ্রাম ফর এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস, আচ্ছা সাম স্পিসিস সেভ ফ্রম এক্সটিংশন। টপিক সেন্টেন্সটা দেখি, ফার্স্ট সেন্টেন্সটা। On the one hand, there are many projects in existence in zoological parks around the world where species facing extinction have been successfully bred in captivity and their numbers increase substantially. এটা পড়ি আমি বলছি যে what we are going to talk about, and এটা এখন হচ্ছে now we must write an explanation sentence. এইটা দিয়ে আমি আরেকটু ক্লিয়ারিফাই করব, that expands on the idea, কিন্তু এর বাইরে যাব না। This is they explain to the examiner what we mean or why this is the case. This is important for ensuring the survival of animals under threat from poaching. Poaching মানে আমরা গুপ্ত শিকার যেটা বলে, গুপ্ত শিকার, and the destruction of their natural environment. কিসের জন্য important? Why this is important? Why this idea is important? Because এইটা extend এই idea গুলো কিন্তু they haven't put it here. They haven't put it here. ঠিক আছে, this one. আচ্ছা, finally we add এটা পড়বেন, I will send the link, এটা check it out. কোনোটাই সিম্পল না, কোনোটাই কঠিন না, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে what you need to do. Finally, we add an example to support our main point. If we can't think of a real example, it's fine to make one up as long as it's believable. The examiner is not going to check your facts. তাহলে a good example ইচ্ছা করলে আপনি নিজেও একটা এক্সাম্পল বানাতে পারেন as long as it's believable. A good example of this is the golden lion tamarin from Brazil, which nearly died out because of logging and mining activities which are destroying its habitat. Today, a third of wild golden lion tamarins were raised in captivity. দেখেন এটা the need of it proves that it's an example of the sentence that is needed, but এটা সাপোর্ট করছে যে why we need zoos, because it helps us to breed in and save these animals from extinction. So that's the three parts of our main. এই তিনটা লিখলে it's a very good paragraph. এলিমেন্ট গুলো লাগবে, আপনি শুধু ওয়ার্ড দিয়ে ভরলেই কিন্তু এটা হচ্ছে না, এগুলো ভেরি ক্যালকুলেটিভ, যতটুকু দরকার অতটুকু লিখেছে, কিন্তু বেশি লেখেনি, ঠিক আছে, যতটুকু দরকার অতটুকু লিখেছে। আচ্ছা, on the one hand, এটা আবার আমি পড়ি একটা one paragraph. On the one hand, there are many projects
in existence in zoological parks around the world, where species facing extinction have been successfully bred in captivity and their numbers increase substantially. This is important for ensuring the survival of animals under the threat from poaching and the destruction of their natural environment. A good example of this is the golden lion tamarin from Brazil, which nearly died out because of logging and mining activities which are destroying its habitat. Today, a third of wild golden lion tamarins were raised in captivity. We now follow the same process for a second. In the second time, I will write the opposite idea. So cramped cages, cramped money, is a small and unnatural environments, animal distress. I didn't never bothered about writing grammatically correct sentence because it was what? It was just a hint. First, we write the topic sentence to summarize the main idea. I started main body paragraph 1 with phrase on the one hand. So main body paragraph 2 will naturally begin on the other hand. So this is a link. এটা কি করছে এটা লেখা উচিত এটা লিখলে হচ্ছে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আই এম রাইটিং সামথিং অপোজিট অন্য জিনিস লিখতে ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু বি দিস এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ার্ড देयर আর লটস অফ আমরা তো আগেই দেখলাম যে দুই তিনটা অনেক কিছুই লেখা যায় সো as long as you start reading manuals or books on past 2 you'll find those so these are great cohesive devices cohesive মানে যেটা connecting cohesive to use when making a direct contrast between two opposing views and they link the ideas together. They can be used in most IELTS discussion essays and will help to earn you a good score for cohesion and coherence. Topic sentence. It is second paragraph and first sentence. On the other hand, a significant percentage of zoos house their house verb use their animals in cramped cages with very little space to move around or behave naturally. দেখছেন ফার্স্ট টাইম আমরা স্পেসের কথা বলেছি আবার and move around move to and behave naturally now we are dealing with two ideas একটা হলো naturally থাকতে পারে না একটা হচ্ছে very small spaces for them now for the explanation sentence where it's an explanation sentence this can lead to them becoming distressed and depressed as well as suffering physically through lack of এখন এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্সটা অনেক সময় মনে হতে পারে why should I write it কিন্তু আপনি ফার্স্টে যেটা ইন্ট্রোডাকশন লিখেছেন অলওয়েজ রাইট ইট কেন একটা আপনি যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছেন আপনি কি পার্সপেক্টিভে ইউজ করেছেন এটা অনেক সময় কিন্তু নট অলওয়েজ ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট এভরিবডি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এক একজন এক একটা কালচার থেকে এসেছে এক একজন এক একটা পার্সপেক্টিভ থেকে এসেছে এক একজন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে সো আপনি যদি এই এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্সগুলো না লেখেন তাহলে দেখা যায় যে ইনকমপ্লিট থেকে যায় যে এক একটা আইডিয়াকে এক একজন এক এক ভাবে চিন্তা করে এক্সপ্যান্ড করে তখন কিন্তু আইডিয়াটা ঠিকভাবে কাজ করে না as well as suffering physically through lack of exercise okay তারপরে এক্সাম্পল সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে এটা থার্ড a friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very example sentence কেন দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি কোশ্চেনে বলেছিল use your example proper example so if you can use it you'll definitely get marked a friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset to see the lions pacing up and down in a narrow bare pen mane cage and eagles in enclosed so small that they were unable to fly. Okay, so that's the three parts of our second main body paragraph complete. So here's the on the one hand, a significant percentage of zoos house their animals in cramped cages with very little space to move around or behave naturally. This can lead to them becoming distressed and depressed as well as suffering physically through lack of exercise. A friend of mine recently visited a wildlife park while on holiday abroad and was very upset to see the lions pacing up and down. They can pacing up and down. These are very natural. It's one kind of as a verbal phrase. The mark of it, not only for vocabulary. This use bear pen. Bear is a collocation. And eagles in enclosures so small that they were unable
It is so small that that's the structure. Now we need to conclusion. Actually, need a and our IELTS essay is done. How to write a conclusion? Conclusion to IELTS discussion essay should do two things. It has to summarize the main points or state your opinion. That's it. So this can generally be done in a single sentence. That's if you're below minimum 250 words, আপনাকে minimum 2 words লিখতেই হবে, নাহলে it will be penalized. After you have written your conclusion, you can add a prediction or recommendation. সবসময় লিখতে বলছে না prediction recommendation যদি আপনি 250 words কম হয় সেক্ষেত্রে, because you must write 250 words. আমি সাজেস্ট করব 280 270 230, কারণ আমাদের লেখাগুলো এতটা কেন জানি এতটা কি বলবো যে হেভি হয় না, আমাদের একটু হালকা হয়, সেই জন্য আমি around 300 words is a good bet. Our essay currently has 231 words, so we are on target and don't need this extra sentence, but you can learn about how to write a prediction or recommendation statement for IELTS discussion essays on the task 2 conclusion page. The conclusion is the easiest sentence in the essay to write, but one of the most important. A good conclusion will first you have neatly end the essay, link all your ideas together, sum up your argument or opinion, answer the question. A good conclusion will neatly end your essay, link all your ideas together, sum up your argument. As এই চারটা criteria থাকতে হবে. These are the characteristics of a good conclusion. Okay. If you achieve this, you will improve your score for both task achievement and cohesion and coherence, as which together make up 50% of the overall marks. With a conclusion, you will score below band 6 for this. So এই হিসাবগুলো কিন্তু একটু হলেও খেয়াল রাখতে হবে যে এইগুলো যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মার্ক সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে. You have to be very clear about the criteria that are being judged. You can start almost any final paragraph of a discussion essay with the words in conclusion, to conclude, অথবা অন্য কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন একটু ফ্যান্সি, নট এ বিগ ডিল. ওইগুলো লিখলে যে আপনি খুব বেশি মার্ক পাবেন নট নেসেসারি, কিন্তু আপনাকে কিছু একটা লিখলে it's a marker, people understand that what you're talking about. Now all you need to do is to briefly summarize the main ideas into one sentence. Here is a top tip. So go back and read the introduction to the essay, because it is also a summary of the essay. Read the introduction. And can introduction টাই আপনি একটু ঘুরিয়ে লিখতে পারেন, যদি অনেকের conclusion লিখতে খুব they might find it might be very difficult, but আপনি যদি এই ধরনের হয় তাহলে এগুলো দেখতে পারেন এখানে যেভাবে লিখেছে, অথবা আপনি বিভিন্ন ওয়েবে আপনি চেক করতে পারেন how to write conclusion. Not necessarily all the websites they show you how to write it and in this manner, but these are smart because you know they know what they're saying, এবং এক্সামিনাররাও কিন্তু এইভাবেই চিন্তা করে অনেক ক্ষেত্রে. So some people argue that zoos help to preserve, এটা তারপর আমি ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ছি, তারপর ওরা কিভাবে এটাকে একটু ঘুরিয়ে summarize করেছে, we can check it out. Some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they're inhuman and should be abolished. While the development of breeding programs contributes to the preservation of endangered species, I believe that the poor conditions that many animals held in captivity are kept in make the existence of zoos unacceptable. As a conclusion to the in conclusion, although zoos do help to safeguard, কারণ আমাকে তো একটা সাপোর্ট করতেই হবে, কনক্লুশনে কিন্তু আমি ক্লিয়ারলি সাপোর্ট করছি একটা সাইড. এইটা this is one of the characteristics of the discussion essay. In conclusion, although zoos do help to safeguard dwindling, এটার জন্য vocabulary মার্ক পাবেন, dwindling মানে যেটা that's something decreasing, dwindling populations of particular species, the suffering experienced by many captive creatures due to unsuitable living conditions amounts to cruelty, and they should not be allowed to exist. That's it. That's our in conclusion, although zoos help to do help to safeguard, ওই কথাই কিন্তু আরেকটু ঘুরিয়ে লিখেছে, অন্যভাবে লিখেছে, খুব সুন্দর করে অন্য কিছু নতুন যে আইডিয়া. কনক্লুশন আমরা জানি কি, it's better always not to bring in new ideas because আপনি ওইসব নিয়ে কোনো কথাই বলেননি.
যতটুকু আপনি বলেছেন স্ট্যাবলিশ করেছেন এটাই আপনি রিপিট করছেন। Although zoos do help safeguard building population of particular species, the suffering experienced by many captive, এটা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশনে এই ভাষা ইউজ করেনি, by many, but আইডিয়াটা কাছাকাছি, captive created due to unsuitable living conditions amounts to cruelty and they should not be allowed to exist. That's it. So right here is the 4 paragraphs put together. Now, some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your opinion. Let's read it out. আমাদের একটা এখানে 267 words লিখেছে, as long as it's 250 words, that's fine. You need to have 4টা criteria কি কি, task response, আপনার যা চাচ্ছে এটা আপনি কোয়েশ্চেন গুলো বুঝতে পারছেন নাকি, কোয়েশ্চেন গুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে। এতটুকু থেকে কিন্তু অনেক কিছু আপনাকে বের করতে হবে, এইটা থেকে আপনাকে বুঝতে হবে। ওরা কিন্তু এই যে টাস্ক রেসপন্স হচ্ছে কি কি লিখতে হবে, কি কি মেইন আইডিয়া, কি কি সেকেন্ডারি আইডিয়া, আপনাকে কি কাজ করতে বলছে, যে ডিসকাস বোথ দি সাইড এন্ড গিভ ইউর এটার অর্থ ক্লিয়ারলি। এটা কিন্তু এক একটা আইডিয়া আছে, মানে এক্স্যাক্টলি যা বলতে চাচ্ছে আপনাকে এটা বুঝতে হবে ক্লিয়ারলি, তারপর লিখতে হবে। আপনি যদি ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি না বুঝেন তাহলে কিন্তু আপনি মার্ক কম পাবেন, বিকজ ইউ আর নট। এবং একটা বড় জিনিস ওরা যা চাচ্ছে আপনাকে এটা দিতে হবে। লেটস রিড ইট টুগেদার। Some people argue that zoos help to preserve wild creatures, while others say that they are inhuman. While others say that they are inhumane and should be abolished. While the development of breeding programs contribute to the preservation of endangered species, I believe that it's a mixture of thesis sentence and outline sentence. I believe that the poor conditions many animals held in captivity and kept in make the existence of zoos unacceptable. আপনি বুঝলে জেনে বুঝে করলে অনেক কিছু লিখতে পারবেন, নাহলে কিন্তু দেখবেন যে ঠিক যেভাবে চাচ্ছেন পারছেন না। On the one hand, there are many, so the first paragraph, there are many projects in existence in zoological parks around the world where species facing extinction have been successfully bred in captivity and their numbers increase substantially. This is important for ensuring the survival of animals under threat from poaching and the destruction of their natural environments. A good example of this is the golden lion tamarin from Brazil, which nearly died out because of logging and mining activities, which are destroying its habitat today. The third of the animals such as golden lion tamarins were raised in captivity. তাহলে এখানে মূলত যেটা ইউজ করেছে একটা টপিক সেন্টেন্স দিয়েছে, তারপর একটা এক্সপ্লেনেশন সেন্টেন্স এবং লাস্টে একটা the last we have an example. So তিনটা মিলিয়ে is a good paragraph. On the other hand, a significant percentage of zoos house their animals in cramped cages with very little space to move around or behave naturally. This can lead to them becoming distressed and depressed, as well as suffering physically through lack of exercise. A friend of mine recently visited it. Example sentence দিচ্ছে last, secondটা ছিল explanation. While on holiday abroad, and I was very upset to see the lions pacing up and down in a narrow bare pen and eagles in enclosures so small that they were unable to fly. একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এরা কিন্তু ভ্যারাইটি সেন্টেন্স, কিন্তু সবগুলো এক না। These sentence variety is very important. এটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে। ওইটা হলো গ্রামার অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি, রেঞ্জ অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড গ্রামেটিক্যাল অ্যাকিউরেসি ওইটা কভার করে। তো আপনাকে প্রত্যেকটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে, না কিন্তু যে মার্ক আসবে না। In conclusion, তাহলে কনক্লুশন দেখি, although zoos do help to safeguard building populations of particular species, the suffering experienced by many captive creatures due to unsuitable living conditions amounts to cruelty and they should not be allowed to exist. Go through this lesson as many times you need it to fully understand it and put in lots of practice writing discussion essays from past exam question. Practice is the only way to improve yourself. ঠিক আছে, আমরা আজকে দেখলাম যে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এসেস। আচ্ছা, আমরা এই যে অনেক ধরনের এসে আছে, we checked it out.
অনেক ধরনের এসে আমরা লাস্টে বলছিলাম যে opinion এসে আছে, discussion এসে আছে, problem solution এসে, disadvantageable. So আজকে আমরা একটু দেখলাম কি আছে discussion এসে আপনাকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে how it differs from opinion এসে, হ্যাঁ, is better. তাহলে আপনি আরো কনফিডেন্টলি লিখতে পারবেন। আচ্ছা, নেক্সট দিন আমরা hopefully আমরা problem solution essay আমরা দেখব how it differs from opinion essay and how it differs from